Edua and Samuel in Chumuni. Your friend Samna Siamoni, a question your Moshe Pomudin some so ever my gunamo. Now opinion what down no a you would for Quabramita a candle. One who crayon a gem mad is your more a jabo soon persuaso. Or Ray and Drada and a year government accountability series known. Or quite yet so no a drone is so coboon and won't contact the metre. The media word more my gunna was share one nom. Now contabuno Ray by ye PSA. A national health insurance scheme. I Trinity NHIS and nom. The tariff be too soon now. As a service provider for one, how no more than set tariff and that's to say no. A dear Shentinum. Menoka said your map and mark how much more or how at you know. 120% was when in an Rabesha say free a fear babesimi. Yeah, few people near you no insiemu. Was a Amber and the Besha see on the side. Ebeta buapa wose wanyina ya de omoya apomden sem wo my gana mu no ebetumi agina brane. We have the National Health Insurance Scheme that takes around 11 billion, and as I indicated the last time, we have voted into power to solve problems. Gone were the days where you hear service providers shouting on, and beginning next year we are going to increase the tariffs in the National Health Insurance to the service providers. We give them unrealistic, and so the government has taken a decision to increase the tariffs about 120% on average, and I believe this is going to be Kwame Nkrumah Siapon a was antimantem won no wonder da na dwumade sonko ekoso wo hono mu a na eno no 59th congregation of the university ene wo ye na wo bo hu dwadata to nsa e de frem panyimfo ni ntini twetwa wura wo panyini ba ko frem no ka ho ya asante hene wo 24 say tutu otoso mienu so ekọ ase biem na wo wura yi ejina sempie ni apaso akasa yi a ne nsam anu wo ka nyina no ayese sa Siapon wo esi hono mo no e ba ya nyanne e ba ye no enkofo bebrena na atete wo mu a nyina mu no wo gusua ebo adwumaden na wo konkoden ekowani mu ose ne ebe yi a ebe kwakodu pampan so bi na ne ye ka university sahodo a ewo wiase afa na nyina no a ye bokwa Nkrumah University KNUST asamu anase ye ka bia na ne wo hunu se ye ka na ye ka no kwan paso na adwumadie no wase wa bra na papa ye gira simpie ni apaso kasa no e na ode tu dwa kire mo kire sa de ba ko a e ha adwuni ye papa na se mranim mu a wo mo no e ya akwakwa mranim no fo no na nsentem woni ma bi ebe ba ne krat aso no e ha dwene wo kire mu kire se obi wo hono mu a e wote hono mu abu se KNUST nsa ase no a e ye wo mo dia ye suku na japade no obo se kwabra ni bi akwa shelo ye bi achi wo se kwatwo se no ye wusua panyi ne kase asase we ye media ene da ne nyina se ba na nimu e na bushere kasa ha ye dia ne sa ne mane na tetete sa no e no na onnyamfo 24 say tutu e wo kasa ho no wo kire se no kwasem nim dia kwaso ne ha dwene sansa ase e wo won patam ho no mu nyina yesu ku ne dia no so ku ni mu se asase we eye oni ne dia enti se bia obi te ba bia na ne okwa chen mani ni bi se wonye nkrata amano na sa nkrata ne media dance ya krumu ma ne se asase bi ye ne dia dia na nya de omo so fa kire no mo hunu de wo mo betimi ene sa lo yakro no atena se asomdue kwan sokora enti wo bo mu nyina akokose o ye mranim ni na sa wo ye wadwuma no wanfa pepepe ya nye wadwuma na kodia dance krumu wo here US sa se ne ho pa de wa hwe ye wa so ba ye hye. Barely 5 years ago, in this very hall, I issued a solemn and unequivocal warning against any encroachment upon the lands of KNUST. However, I have received reports indicating that some recalcitrant people continue to test our resolve. Let me therefore say again, with absolute clarity and without equivocation, any encroachment upon Nest lands will not be tolerated. As I indicated 5 years ago, these lands are not ordinary. These are sacred legacies entrusted to us by our forebears and reserved for the education and upliftment of generations unborn. They belong to the nation of Ghana and to the bright minds who will shape her future. Any attempt to prey on them is an attack on that sacred trust and will be met with decisive action. I hereby to desist immediately and keep away from the sacred lands of Nust. And unfortunately, they get some lawyers to take these matters to court when they know that it shouldn't be so. Especially here, people present themselves as Busuapeni and then family lands, when it is not like that. And yet lawyers, by their profession, take it to court to defend us, which is wrong. They have been educated, and they know that this is also an educational institution. Why do you want to
alienate lands belonging to the university for that. With all due respect, legal professionals, please assess what cases come to you before you do that. And which we know and Sansini added to us, which are much the same. A gun a company joined the money Mahama and an Akuma Supa. As a Babamodia at Sasa, and in Yedman, will may you want so. One employment and says, me a woman no do one was one. Mampedini say you go quam was so ye be a kama. Nan wet me at a swallow be at me and ye do my senior beya, or be a who bets me a hand, or a memunti, or be a Yakuma to Yemo. Madam Vice President, through you again, I call on your government to treat this matter with urgency and as a moral obligation, for it is not merely a question of numbers, but of the very future of our youth and the nation. Our universities must be empowered to provide not only instruction, but also the close guidance and mentorship that mold leaders, innovators, and custodians of our nation's destiny. I therefore appeal to your government, and through you to the President again, to grant the necessary financial clearance for the recruitment of additional academic and administrative staff for the university. Only then can we sustain the quality of education that prepares our graduates to meet the demands of a rapidly changing world. And I know you will carry this message also and deliver for us. Aware of the unemployment situation in this nation, it was on that basis that I raised the issue when the German President and Ambassador paid courtesy calls on me last month. I wish to reiterate my appeal to the German government to support small and medium-scale industries. Unemployment is a major issue in the country. It's a national concern, and the President should take a keen interest in this critical issue. Asante Mary King Solomon 2482 what also me nu nanum nsam na yekotie ye awusia ye to nsam ne so ma wona na sete mun na chese e petition bi ko eye mampani aso ye ya no mo sin kofo dubi na de ko ni na ne se eye ye wura kisi ajaben a ahwe ya chese ye OSP ahwe ye no no na edi hotwuma na sanso na ma me mensa chese abato komisa panini wonu na chese wonu edi makotere saa wonu na pamfo ni na chese omudi akoda na mampani John Dramani Mahama se sankofo yi eyedo mu hia mu bi o mai Ghana so mbedi se adwuma na ama omanyi esanso mu ne bebi wo ho a enhwani eba saa no na je sankofo be break kakura se ene endi se amenyokuo eye no kure mu kan yampasa mu ba be yi sampanifo yi na efiri so na no kure so po se no na mo ye no na ba saa no opanyiri ba ko no abakasa safa asam yi hu eye kanye mahebedwani ma enya so tuum Dr. Dixon Adomako Kisi wono so kasa na o che se ensama Ghana fo kanira no kure eno ono so kura na ni ehun bi no nimpa esense ndi sia manyoko e ba so no mo kan se mpanyifo bi wo meyi omu nyina efiri so mama mi Gertrude kura mpo no mpo ono do de ne de yakọ na sent ndi ndi sia manyoko ye no mo hwe ye pa no do nim se sa petition na ko Ghana mampani John Dramani Mahama ono ndi sia manyoko nsa hyase. He did well trying to lie to Ghanaians. He did well. I have every freedom to tell Felix that he's done well to lie to Ghanaians, that the executive had nothing to do with the petitions. Of the petition is not from the spokesperson for the government held a press conference telling us that, in all honesty, though I'm lying to you, the point is that we are forwarding content to CJ after we've installed CJ or sworn him in. So the spokesperson, I'll mention him, for the government is telling me, the ordinary citizen, that the executive had nothing to do. The executive has no interest in whether Jean stays on or moves on. I'm waiting to see the lawyers of the petitioners. I'm waiting. And who's paying those lawyers? I'm waiting. Please. Not all petitions merit going to CJ. You can argue any way. I am saying this. Woni pa yekwati ninkai Dr. Dixon Adomako Kisi wono enna kanenu no gire mma enya so tu ompeso so for say mahebedwani wasasam kronem wono na waswafo a wohye abayama ne bon nsam so na wohwe nkitamudie nsam so no onyinyamfo Felix Kwachefo suwa kasa ho na wokyere mo kyere se yebodi a yekasa mo ye mpanyimfo mo watena yemu no mo hu ebobo nsam no hu bie no mo nimu obie sa adan a wo mo na hye nkofo achi bo mo kutupa se wo hye da ntwero petition ya fa nkoko ma mpanyine ne yenyi aso mese na so bentin firi wona wo mo din da so ade se da so no wo mo do mo nim ho hye wo mo
wonsa kura nim hu ba bia na ye Ghana fo e na atena se ye hunu sa somasi anaso obenten no wonsa mfata sa atena ya wote no obetena ho no monti ene ne omotena ho ana ne omachotro petition wose na no Mami Jane Mensa de yi a wone ne mpanyufo ka ho Eric Bosman Asare mu de yi nyina da yi ene wo mo ana twere ye obi a wo adwuma mu ho no mu bi o ye adwuma wo ho no mo ne twere krata na wo de kokoma amampanyini enti se mo koba no sa se obi a sode a wose ai wo mo sa hyase bi no mo ka sa ye hye ho bo se wo mo mbe ye mo nyina de afiri ho no mo nti na mo afira se wo mo ye sa de ne de a na ne ye mu ne se rodo rada sam obi a ti bi no ka sa ye wo mo aban no a ene e pa mo pam nkrofo a enya no kure de biara da no mo gitu mu sanso a enya dia eye yenti onenya fofeles kwachefo so na no nsem a woka ye na no kakra na sa rekrat akwan so a wode baba font ntafidie so no ene yapo ne kakra ede ama mo kire se yamfanto yetirim se wo mo die enyi wo mo a ene yi nkrofo de na petitions ahodo a eba no ene wo mo hweso edi won juma na ewieye Adom 90 Enterprises se mo amane se wo peshantua ta aba ho no mo abenya bi excavators ahodo no owo bi wo ho no mo owo sani owo lengo ni bi those are great piloda ni nyina watunto bi e wo na so ye India for ne China for machines ni se ebusu se chapo e wo ho no mo na Adom 90 Health and Beauty Care so FM products watunto bi that free products seeds and nuts pure honey Indian foods and so obenya bi ato e wo Adom 90 Health and Beauty Care Adom 90 Barbering Shop nso yitire twetire nkwada ne mpanyefo nyina da wayi wo mo na ne wo yitire nso a etire no eyefe pa me pa chopem cuts and apesa wo ya na se hair dyeing machine treatment onya ne kama enfama wo Adom 90 Barbering Shop ebeye ne kama e dia maw atechem green light Adom hardware building fresh floor enumu en wo hye 0248 783847 0248 783847 and 0208 123276 0208 123276 and Asayas Electricals home appliances no e wanu mu na ye nyina ye to no office re bo no edda fom pa na ye bedi bronya yimpodie wa tete so se huhu wa shase akura te so November ni mu a ane ne mari nyina ba fom a che senya na tie kane no me pa chontu pe electrical cables, electrical sockets, trunks, LED bulbs, lamp holders, extension board, heaters near dia and Asayas Electrical say what untobi home appliances won so di what untonu bina bi e wo ho no mo Obama generator, TV, air condition, washing machine, any home theaters. What on to phones be ewo hono mo branda wo pebiano. Obenya biato ewo Anasayas Electricals for asia ye. Ent me pacho. Bibiani ano for wo mo ewo 0598 461 345 0598 461 345 and 0500 471 616 0500471616 dunkwa hasiye no o hwehwe wo mo watechem on light osasafo no na edi enmuhye was well quality costless osika no wusi abomode na sie ewo dunkwa area teachers cooperative credit union for akache ekwan ya wo fa so wo osika ne so edi ama wo no nika keke obebo osika no ho ban akopem bra wankasa akoma beto ye mo se wo kwa kwa usika child education account wo ye bi wo ho no mo first deposit so ekoso susu no wo ye bia business loan no so ekoso anyway abaye juma ye nunya abaye juma ye nikra no se wo be hia besia e de du juma me pacho that ko for se omo be ma obi omo wo se hwebe kwai wase krupon diaso dunkwa central market ha former fishing corporation one mo and the main officer no ebe forestry commission from 0332 22800 0322 22800 that's for Emma and Pastor K phones and accessories or ton phones anyone pimpra die enyina me pacha Pastor K say open iPhones abenye bin kwada tablets and so what on be or Apple chargers power banks phone cases headsets no Wi-Fi mo ni nyina Pastor K na akwakofa ediaba our member quality belts and afeye phone bag glass ni nyina nso be ma obi aswapen so wo ye biem o phone no pesa wo ton wa Pastor K beto de amount one share wo phone ne ho no fa ma phone for be ye ne kama de amount atechem wo na Wabebola store baby a traders union for ne wo no mabro san so ehonum en wo hye 0248
533 0248 533 396. Ensu a oba no mara mo apomuden pa no a specialized atra mineral water. Ensu no ya kama pa na se wo ye yie wo to pono wo ye abedin suwa wo wade occasion bia wo ye bia no obehia nsio asomo hoho no manenya specialized atra mineral water ene ni nwa bela kwa ekrom ha nyina da ba bia ensu no to bia eye ma akosia prince ho no moa wo ba yi de botwe drugstore ne nche ho no obi wo ti ho no mo saa aya no friend was 0545 805261 0545 805261 na mundi nkomo ya to akase no so mre premier the Tilda's collections ho amane ebebo ya koyani mu ansam foforo mu na yabasisi a Yakuyenim ewo nsem foforo mu a na yekopie mu ewo twifo himan lo wadanchira mensene mu ene won fimfiri mantem yenina yenim de yakoso wo mai gana mu ha ene galamse nso wetete yensa ase nyina esei eno nam so na dwumade bi ekoso wo ho a patron emaka kom hospital intervention area a no wo de ye twifo himan lo wadanchira wo wura na se na nabafo apenten a wotoso du ono konti hine ema aseja kan onu kroya nso ema asen so ono no de afuto kase akwakomma twifo himan lo wadanchira na nanu matankunya nyina se omuhwe ye pa so mema kwan ama obi abaji omo nsa ase so mo de ye garamse wase mplemplen bo hwe mai gana mu a ewiembobre na sasa kakra eno ti amakwa adwuma no ayete pa ye na sesa amakwan ma garamse science ase dia eni ahwe ye ne aduane ndi da bi enti okoto slepa se obi bia nhwe ye se wo ma asase no ensei enam garamse a eni eni bra ewo mai gana muntin o de sasa onyina atudwo wa bra adwumedie bi koso a se adwumedie ne ye second anniversary emma ayeka kom hospital intervention area koso twifo pass so camp area hona ene koso na dwumedie num asemtisa na edaprotie sustaining our natural resources for future generations and no ene na asemtisa da so na nei ede afutu komma na nan matam kunwa ne obi bia enye se adwuma ye no kuya adwuma ni ye kwaye anabro ni ka se ye resources a ye wo ho ban bo titiriw na se nananom krowura nom ansomu a kwan nom na behwe efiri se ye timamuni na udi dwuma bi wo se bi ye mia ye fuoi edi dwuma na se nya nananom ho ne de obekọ na nananom a kire wo se ajapade a ye wo no ye makwan na obi emesai no sa ka me changi eno ne gina so edi ye afuo e wo ya bibrebu enimbra asase enimbra eni kwansa yedo enesa climate hu nyoma basabasa nti ubra obesa ne enye dwuma wo nu se wi abebo no wasirofu afebo nu se weto kese sa nyoma no hu so sanfo ehun tokwa ena ya ko a ebedu sampa woni pa yekote ninke wa hine pon ayekroti hine mum wo asenja kan ni asenproso wonu kro na ye patron makakom hospital intervention area no so wo twifu ne ne patemu nana bedi akon don so na jese wokakasa ye nana bafo wotoso edu Ensawama do ajiri mu osibedwani woni enyamfo Frank anodon pra ene kasayi wode atodwa esret so ahene ne asi ahene for 1 pp manyoko ani mu se ensa dansa ye mu kotojogo form anyame ya domu a afi premier ne adwenu nsia ewo pepon bo so mene da eto so ade asaba akoni mu no wo kwasena ni no kwakoto abaye onipa obetu Frank anode aman pp manyoko na omomodi aso obetu aba no ede ama Dr. Hajj Mahmoud ba wo mia senti ne saman no na ne so ade hunu so ye papa no wo se ran wo the first chance 2024 anko yie na wobesere se second chance no wo mo de ma onipa bia wo mo fama Dr. Hajj Mahmoud ba wo mia fi se man no se na na adwene mo do no wo ni so ade hunu ede ma o maye no se nya ato aba no de man won na wo mo yi no na Ghana fo nyina so gine tum wo na 2028 no wakoto aba na Dr. Hajj Mahmoud ba wo mia ewi ni a Ghana ba ye de e ma ye nyina ye ho atoye na bia mo nso nyuma po e hye ni tiremo no e bia so bibia so odenyafo no don prince mnie ojamfunu ende ojamfunu odi ni musa ba bewinia ba beye mampani ojamfunu se yewura mahama ebeye mampani esan koye esan baya ni gina jidie so owufu sori ne tibi ne so ka chira mo jidie na kasa se Dr. Mahamadu Bawumia wa baba beye mampani abedi akire obasi ababa beye mampani
And so what do a dream rush be genuine young for Frank and don't pray. Nanum some and ye could see ye too far na young conqueror from Crusoe. Ye kwa lata memu na nsente mu de diesisi wa lata memu de emu awurem na awroho na ya pam ene e wodi hye bi wo ho na oyemu hyehye wo saa ne nyina ne sai kristofo mu wo ho na kyese ye kyekere wom ene na anu ye ndura dakora wo ya kase eboso ye de besom mu sai asoli bi ya yakoso wo cherubim ne sarefim asoli ye ene sofu die ni momu ye asoli ya ne bechi wona na yiri ni nada obi so kwaye de wadi wa ye fro ba ne na ye fro ba be ni na ya chi obo ye som koyo mo hanu mu no ba bi a kyese obakedra pi mo abofre bi so saa na esekofo na ho bechechechi omo wo saa na se de dia tumi umutumi hu se bambo asem no ade a kyese mo hi kakra edonam so e ma kyese defense minister wono a ye friend Mohammed Baduru Abubakar meno ka se na wode ne krata akoma mpanyi fie se wono a na preso be defense minister enso se no tumi piem wo so already akoso wala alata memo Nigeria memo na wona otra sesese a enkoye eno hwe so asaje ni nsem ente so obetena so obi baba no aba be demonstration battery protest se wo momodi ansoli fra kunyan so no asoli fra kunyan so beko ente me no ka say die Nigeria omo defense minister de wa resign Mohammed Baduru Abubakar me no ka say wonye defense minister bi enam se de yakoso no o se eni enyan dodo Tilda's collections I see more amane se wotonton enkwada kiss tablets ni bi wo ho no enkwada tablets yi abeya aya na ekrekra ye market wa mo no wotonton bi wo ho brand bi a wo pe bia no pacho benya bi wo ne ncheye wosanso wo smart watches wo na se ye ho no mo a woton charger bi a wo pe bia no wo benya bie wo kire mu kire se China fo ne ma en wo kwakofa de ababegu ne suto ne mu nti ne boada fo papa okra ne ma ne nyina de free China no sign into nanya de bono wayire so pii ene bibia wo pe bia e fa no repairing ho bia no so no watonton bi e wode hono mo Tilda's collections kwata ofra wa ban suo mo nti ne niam ne boa ne de no kwasam nie watete so kama a wode e ma no aboofo mu a esanso eye papa dunko atechem ene wo ne de bless you pamat no ena edi ene mo hwe pepepe aya no wa frɛ no e wo 0553 526 284 0553 526 284 na on